Shalom, and welcome to Biblical Hebrew 101, where we journey through the sacred words of the Bible in their original Hebrew beauty. Today, we turn to the book of Isaiah, in Hebrew, Sefer Yeshayahu, chapter 41, verses 17 through 20. This is one of the most comforting and poetic promises in all Scripture. Spoken to a people in exile, walking through spiritual and physical dryness, these words burst forth with hope and divine tenderness. In this video, I will go over the text, verse by verse and word by word, slowly, carefully, so you can understand each layer of meaning and truly appreciate the power and beauty of the original biblical Hebrew. Let's read together, reverently, and allow these ancient words to refresh our hearts. העניים והאביונים מבקשים מים ואין. לשונם בצמא נשתה. אני, אדוני, אענם. אלוהי ישראל לא אעזבם. העניים, the poor, העניים, והאביונים, and the needy, והאביונים, מבקשים, seek, מבקשים, מים, water, מים, ואין, and there is none, ואין. לשונם, their tongue, לשונם, בצמא, with thirst, בצמא, נשתה, is perched, נשתה. אני, I, אני, אדוני, the Lord, אדוני, אענם, I will answer them, אענם, אלוהי, the God of, אלוהי, ישראל, Israel, ישראל, לא, not, לא, אעזבם, I will forsake them, אעזבם. Just a quick note, the word for the Lord is actually Yehovah, but since in Jewish tradition it is considered to be too sacred to be said out loud, we say Adonai instead. In this verse, we feel the desperation, the dryness, but then comes the turning point. God answers. אפתח על שפיים נהרות, ובתוך בקעות מעיינות. אשים מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצאי מים. אפתח, I will open, אפתח, על, on, על, שפיים, bare heights, שפיים, נהרות, rivers, נהרות, ובתוך, and in the midst of, ובתוך, בקעות, the valleys, בקעות, מעיינות, springs, מעיינות. אשים
I will make. Asim. Midbar, the wilderness. Midbar. La'agam, to a pull off. La'agam. Maim, water. Ma'im. Ve'eretz tzia, and the parched land. Ve'eretz tzia, lemotza'ei, into springs of. Lemotza'ei, maim, water. Ma'im. אתן במדבר ארז, שיטה, והדס, ועץ שמן. אשים בערבה ברוש, תדהר, ותאשור יחדיו. אתן, I will give. אתן במדבר, in the wilderness. במדבר, ארז, cedar, ארז, שיטה, איקשה, שיטה, והדס, and myrtle, והדס, ועץ, and tree of, ועץ, שמן, oil, שמן, אשים, I will set, אשים, בערבה, in the desert, בערבה, ברוש, cypress, ברוש, תדהר, plain, תדהר, ותאשור, and box tree, ותאשור, יחדיו, together, יחדיו. Notice the beauty of the variety. Strong, fragrant, enduring trees, all growing together. A divine garden where once there was only emptiness. And now we get to verse 20, the heart of the promise. למען יראו, וידעו, וישימו, וישכילו יחדיו. כי יד אדוני עשתה זאת, וקדוש ישראל בראה. למען, so that, למען, יראו, they will see, יראו, וידעו, and they will know, וידעו, וישימו, and they will consider, וישימו, וישכילו, and they will understand, וישכילו, יחדיו, together, יחדיו. כי, that, כי, יד, the hand of, יד, אדוני, the Lord, אדוני, עשתה, has done, עשתה, זאת, this, זאת, וקדוש, and the Holy One of, וקדוש, ישראל, Israel, ישראל, בראה, has created it, בראה. That last verse asks that all of us together may see
Know, consider, and understand that this transformation is the work of the one and only God. May these words from the book of Isaiah refresh your soul today. Wherever you are, in a dry season or in a place of waiting, the Holy One still speaks. I will not forsaken you.